one-party state is essential, where all other political parties were not allowed in Yemen. This proved his fanaticism. Why? Because it is not possible for a nation with millions of individuals to have a one party and to have one view. People, they are born with different views and opinions. But Hitler, he chose to suppress the opinions of all individuals who were in Yemen, so that they could support his Nazi party. It proves his fanaticism, because mumind makasi kufunga musha hapana vanhu pavanokuda vese. Generally you must also know kuti hapana vanhu vanondida vese. But in his doing ekuti ari kuti he was a fanatic. Why? Yanga ari fanatic nenya achidaro, but izvozvo zvekuisa one party state zvaiprova futi nationalism pakuti he wanted the Italians to enjoy their full liberty. That's why aita policy ekuti anoisa one party state iyoyo. Ndionogona kunyora futi newe yekuti saka patanyora kuti one party state yanga akashata kuti it is not realistic kuti udiwe nemunhu wese. Wapedza. Then apo waya pa press censorship. Press censorship, it devolved individuals' ability to enjoy the right to express their view. But to him, it was supposed. It's your intellect once again. In this video, I am unpacking methods and ways how can you answer questions related to Hitler's domestic policy. So in this video, my student is going to present and I'm going to give your answer later on. Please watch the full video for more information, evaluation and emphasis. Subscribe, like and share. Thank you. And nationalism. Fanaticism zvangofanana nekuti zvazvakashata. Nationalism togona kuti zvazvakanaka. Fanaticism tongoti totalitarian. Saka apapa the question demands candidates to explain that Hitler's domestic policies between 1933 and 1945 were characterized by fanaticism. However, good candidates must also review that they were associated with nationalism. So, first point, fanaticism, racial purity and anti-Semitism. Racial purity, apapa Hitler ainanzvikira aiti ma-Germans, ma-Jews anga akamavenga, saka aisada kuti vanhu vemuGerman varoorane navo, vaita kunge vasiri vanhu, vasiri vanhu bo, anga akatovavenga zvokuti apa paitovauraya apa kuti anti-Semitism, anga akatovavenga asingaiti. Nazi indoctrination and ideological. Apa ainanzvikira papaka aiti kuchikoro mayouth ayaya vaingodzidziswa nezvaHitler, zvekutoti mamwe matextbook anga akatoitwa rewrite achinyorwa pamusoro paHitler, zvekuti zvazvakashata pakuti iye anga asingati, vamwe vanga vamwe vanga vasingachaonekwe kuti vanhu bo, iye ega ndiye aingoda kuonekwa sekuti munhu bo, nekuti kana ukadzidzisa kuti munhu kuti ningi ndiye akanaka, obviously ndiye wanotozongobhilivha maari, chungoteerera maari. Cult of personality. Apa pa-cult of personality apa iye aititwa kunge ndiye savior wemuGerman uya, kuti zvagara kuti mufundisi mimi mukamutrita sekuti ndiye savior, hapana pekuti munomukriticize. Saka iye anga asingade criticism, saka zvakashata pakuti iye aisada kucriticize, aida kungoonekwa sekuti ndiye ega munhu akanaka. Control of culture and media. Iye Hitler, Nazi party yake yaikontrola culture zvese nemedia. Any voice rada kutongosumukirawo kutongoti kana usitongoriwe kuNazi raitongodzikisirwa. Saka iye ndiye aikontrola zvese pamedia. Persecution of opponents. Apa aitoshandisa violence kana kutokuuraya any ma-political parties mamwe anenge achida kuraisa. Apa aitozviita kuti asafese criticism. Chero kuti mune muchingomanikidzwa kuti muone zvakanaka, muone zvakaipa zvaanoita. Apa inonzi eugenics programs.
aiuraya zvirema kuti ukazvarwa wakatongoremara kana kuti kana usingataure uri chimumu kana kuti uchipenga waitouraiwa ndopaimhonza pamwe pekuti vaigona kutoiswa murumu vozongomwaiwa acid votofa kuurairwa kuti wakaremara. But according to Bible munhu akaswa nemufananidzo waMwari haafani kuuraiwa. Iye manje watonzi apa munhu azvisarudze kuti Mwari ndisike ndakadai so, but iwe waitourairwa kuti wakasikirwa wakaremara seizvozvozvo. Saka zvanga zviri fanatic kuti iwe wangaurayire munhu kakuti wakaremarira kuti unge unoapply kuti Mwari ndisike makadai so. Unquestioning obedience. Pa-unquestioning obedience apapa maitonzi unofanira kuva loyal kuna Hitler. Wanga usingatombofani kunanzvikina. Wanga usingatombofani kunonzi kuda kuti kune imwe pati kana kuti kukaitwa imwe pati woti uri kune iyoyo waitongofana kungoteerera yaHitler ndo yega yakatongopenga. Zvakashata nekuti uri aidzvinyirira vanhu freedom yekunanzvikina, yekuexpressa zvavanoda, yekuita zvavanoda. So moving on to nationalism. Zvakaita zvakanaka revival of German power. Apa pa-World War, pakaitika World War I, after World War I, German yakabva yadzikisirwa, yanga isisiri big power. Saka yaida kureviva power riya kuti iwo idzokere kuva dominant power muEurope. Saka zvazvakanakawo pakuti nyika yenyu ikazovawo dominant vaizobenefit. Territorial expansion. Hitler aida kuexpanda materitories emuGermany. Zvinhu zvazvakanaka vanhu vemuGermany pakuti imimi materitories enyu akaexpand, mamwe amatokonga iwawawo maikwanisa kuzotorawo zvinhu zvidoko muchizoshandisa muchiwane chichiti baba. Pani Germanism. Apa aida kugadzira kuti all German speaking people vave nyika one. Saka zvakazotoresulta annexation of Austria and papakadodeso. Saka ipapo zvazvakanaka pakuti vanhu vemuGermany vakazobatanawo vakabatanirwa. Rejection of internationalism. Apa rejection of internationalism anomuona kuti pakaitwa League of Nations pepe vakaendesa pane matsitsitsitsi zvimachi zvakaitika ipapa. Saka iye anga asingazvide izvozvo. Zvinhu zvazvakanaka pakuti zvimwe zvimatsitsi zvaizokwanisa kunanzvikina ikonomi yavo, kudzikisira ikonomi yavo. Saka apa akazvirejecta zvaisazokwanisa kunanzvikina kuvakanganisa ikonomi yavo. Emphasis on German culture and identity. Apa paidawo kuti apa paidzikisira dzimwe kuti mamwe ma-musicians pamwe anenge asiri emunyika imomo anenge ari emunyika imomo masitosimukira kumadzikisa kwaita kwakanaka pakuti vemunyika mavo German culture neidentity yavo yazosimukira. Nokuti iwowo kana uchiimba zvemunyika menyu, nyika yenyu unochi obvious kana uri wemunyika munoimba zvemunyika menyu zvekuti iwowo nyika yenyu inosimukira. And now sezva tinoziva tese kuti madomestic policy ari divided kuti politics social economic. Hamunombotudzawo idzi politics dzatiri kutaura dzisocial semuitiro wasvikaitwa kana matuviri wasvatoitwa kuti munogona kungozogadzirisa wega semunhu akakura. Alright, ndine hangu point yekuedha panonzi chiko pafanaticism. Avanga ne one part state wataura. One part state
Politics. Politics. Persecution of opponents. Vanenge vachidakutoraisa vachinhanzviki vachida kugadzirwa mapati avo aitovanhanzviki aivauraya. Saka ndotogona kuti ndo one part state yacho. Plus I think zvanhu zvichida ungogrupa mass conscription. Saka zvekwesheni mawirirana nayo here maitiraita kuti ndizvo. Aiwa isusu akodhingi nezvatoziya ataramba. Munoziva kuti ngopacho zvaramba. Inimi munoziva kuti munozivei teze. Aifanira sei? Hai, ini nangu nepado tongobvunzawo zvangu. Alright, pa nationalism. Inadzenge vamba kutotwa foreign policy yaHitler. Zvana anzi zvana occupation of Sudetenland chichichichi. Hanzoziva kuti mai apa handindati pani Germanism kuti akanhanzvikira kuti aida kubatanidza nanzviki kubatanidza ma-German speaking people kuvati vave Alright, imimi mamda kuti alright afensa regai mwana agare pasi. Wontiwe mai. Regai mwana agare pasi. Imimi mamda taitesi. Imimi nyaya alright. Pakuanzwa pequestion apa ndo pandiri kubvunza kuti mawirirana napo here. Ndo zvandiri kubvunza. Waida kuti chii? Tida kuti tichese. According to zvandoziva zvangu ndiri kunze ndikuyanza question. Fanaticism kwamene kwataura. Ndo ndakapinda pa politics dzaita. Ani mati fanaticism zvairoti angane munhu angane utsini. Fanatic munhu anotanga anopenga, munhu anotange ane mind yakadhakwa andika. That's a fanatic. Andika munhu anonzi fanatic munhu ane tongoti someone with a psychological disorder sort of. Andika munhu ane brain dzisinganyatsodhonza bho. Andika saka apa alright taura kwedambotanga ndanzwa maviews enyu. Inini mapoint yake ari correct. But according kune zvandoanza ndichita inini azozvikonzi andremera ndichibata kupolitics ndikanopinda ndikataura nyaya decentralization of power. Honai zvataifana kuita apa the question was much more focused. Alright, to correct you all, the question was focused or was intended for one to review how the domestic policies of Hitler were revealing fanaticism and nationalism. Andika zvikubuda papi. Saka ndoda kubvunza kuti izvi zvinobatana here kana zvinoseparate. Mapoint yekuti fanatism and nationalism chinhu zvinonyorwa side one here izvi kana kuti zvinosiyaniswa. So in this case, what is the opposite of fanatism? Ndo zvawaifana kuuya uchiita. Kana question ikauya yakadai unotsvaga opposite yezvinhu zvaita se zvataurwa apa. Uchiurangarira paquestion yamamuchiti zvanana. Andika kuti isusu takaona zvinoitika ndezvoti handiti question yati domestic police emukomana ari kubuditsa fanatism and nationalism. Saka taifana kubuditsa kuti fanatism huri papi, nationalism huri papi. Handitika. Saka in this case tikuti question inini pandoda kuti mundiba imimi ndisandataura zvodada. Muri kuti ku side reaffirmative fanatism and nationalism tinoburitsa ka one here tozonyora zvimwe here tinoita sei? Tunoita sei? Andinogona kutanga waregira fanatism nationalism. Uzotaura kuti
ndisipaitira kuti kunzora opposite yake fanaticism. ubata zvatira question yauya yakabatanidza zvinhu orati fanatic waona kuti chivatanga nezvaawana hanzi chii excessive intolerance of opposite views handika saka it means kuti aizvita zvakanyanya why he was a nationalistic person saka tikuda kubuditsa kuti how iye pakuita oraiti zvakashata pake anga ane unationalism futi handobaba handiti yaya yaiti egalitarian and autocratic handika tobva tati egalitarian zvaireve equality aibudisa saka kureva kuti aiita zvinhu anga aiita zvinhu zvine equality but at the same time achiitira vanhu zvinhu zvakaita se zvakashata saka pana apapa the question was demanding candidates to review handika how Hitler's domestic policy review his fanatism, his fanatic nature and nationalism. However, we're supposed to oppose their fanatic in the animal. He was no anga ceremony oppose vavo. Anika tuirana kana kuti ukangoda unogona kungodai ora singanetse taingotsvaga political factors. So izvi zvamunoziva alright. Ma political factors kwakune one party state. Anika ndo inonzi centralized government. So andika then tapedza izvozvo chimwe chachiriko kupolitics kwanga kuine press censorship chimwe chakaitwa shudza tine mass conscription chimwe gumi voting system. Alright, nombomira ndakadai ndoenda kusocial kwanga kune chi antisemitism. What else chachiri kusocial wadati chi open minded anika ndizvozvo handi kumbe chichimwe education. What else public works tine employment ande inopinda paorati hatisi tine concordat ndangokubuditsira izvo zviri simba toenda paeconomic handika toenda pachia tinechi economic kunechi madzimai maeconomic factors aitla policies band strikes kana kuti trade unions. Alright, what else chichum aiwa mira itungoda maeconomic factors generally tinozoita pinpoint what else akaisa the 4-year plan ndo inonzi the Dawes plan anika so tombomira takadai. We are simply saying these are just some of the points you can pinpoint kuti what really happened anika saka tiri apa in our correction. This is tikuda kupa correction yedu yekuti tiburitse kuti Hitler akada saka whenever atidi vanhu vanonyora mapoints akangomwaiwa. Whenever you are given Hitler's domestic policy, whenever you are provided with Hitler's domestic policy, what we are supposed to do iwewe kana kuti zvinhu zvaunotenderwa kuitwa kana kuti zvatinotarisira kuti iwewe uite se uite handika chii chatinotarisira kuti uite iwewe tinokutarisira kuti uudze kuti tine ma-political factors, tine ma-social factors, tine ma-economic factors handika tanyora ma-factors ese aya atinawaya tinozokutarisira iwewe kuti uite sei tinokutarisira kuti utange saka apa tangoti handisida kutaura mapoints akawanda
For example, apa tichida kubudisa Hitler introduced the policy whereby he stated that one party state is essential, where all other political parties were not allowed in Germany. This proved his fanaticism. Why? Because it is not possible for a nation with millions of individuals to have a one party and to have one view. People, they are born with the different views and opinions. But Hitler, he chose to suppress the opinions of all individuals who were in Germany, so that they could support his Nazi party. It proves his fanaticism, because mumind maka asikufunga mushi hapana vanhu pavanokuda vese. Generally, you must also know kuti hapana vanhu vanondida vese. But in his doing ekuti ari kuti he was a fanatic. Why? Yanga ari fanatic nenya achidaro, but izvozvo zvekuisa one party state zvaiprova futi nationalism pakuti he wanted the Italians to enjoy their full liberty. That's why aita policy yekuti anoisa one party state iyoyo. Ndionogona kunyora futi newe yekuti saka patanyora kuti one party state yanga akashata kwati it is not realistic kuti udiwe nemunhu wese. Wapedza. Then apauya pa press censorship. Press censorship, it devolved individuals' ability to enjoy the right to express their view. But to him, it was supposed to be in such a way whereby all individuals vanofana kuva vanhu vanongobeliever in their press that Hitler is always right. He wanted to suppress opposition, of which it was a fanatic ideology. Why? Because there's no way you can live without opposition. Then wapedza wauya pamass conscription, he forced the people to join the army so as to maintain his glory. Saka zviri fanatiki izvozvo kumanikidza vanhu kuita masoja. Because in Germany during his reign, it was stated that only to be a soldier was the best occupation any man could have. To him, to be an engineer, to be a farmer, to be whatsoever, it was not worthwhile. While least we cannot live in an economy with the arms. We cannot maintain an economy with the bullets. For economy to run, we need industrialization and other economic aspects and social aspects for the economy to balance. But to him, I cautious militarism, which is fanatic. Atijge fanatism. Atijge kwenda kuhondo ubabata ndiwori kunyora. Then panapo akubuditsa antisemitism. Hitler's antisemitism proved his fanaticism. Saka whenever paunotaura point, you must refer back. Whenever you refer your point, you must refer back to the question. For instance, you must say Hitler's social policies proved that he was a fanatic leader. How Hitler was a fanatic leader? Because he executed all the Jews. Because he blamed them that they were the ones who have made them to be defeated during the First World War, of which this was a fanatic ideology. Why? Because the Jews were very few. They were the minority individuals in Germany. They could not even do nothing even if they could have joined the war, because Germany was defeated mainly because of passive strategies, poor weapons. And it was not that people were not supporting the war. Saka izvozvo proved that he was a fanatic leader. Nizoka toenda saka whenever paunonyora point ukaona iwe uchitaura nyaya usingato mention a term riri question uri kutofoira. Then tiri papo takuya pa education. In his educational facility, Hitler proved to be a fanatic. Why? He did not allow women to enjoy educational benefits. He also did not allow individuals to study philosophy. Why? He feared to be exposed. Nizoka aisada kuva munhu anoita se exposed. Saka izvozvo zvakaratidza kuti he was a fanatic leader. Why? Because you cannot have a nation whereby individuals are not learned enough. Andika hapana kwatinoenda nenyika ine madofu. Taurira then apo wakutobudisa pakubhana mastrike zvakabudisa kuti ari fanatic, is suppressing human rights. Individuals must be paid for what they've worked for, but to him he was satisfied for production without compensation of those who have done it. It proved he was a fanatic leader. How come unofara kuti munyika mune maroads, munyika mune zvipatara, munyika mune chi, but vanhu vari kushanda ikoko havasi kubhadharwa? Kupengaka.
handika then touya panapa pakuti reduced working hours handika izvi hazvozvo ibenefit hayo then izvi zvekuzoti 4 year DOS plan mabenefit hayo taurirana then kana wakuya kunokwati Hitler was not a fanatic leader, rather he was a nationalistic leader. Why? He wanted to maintain nationalism and he whatsoever both uku kuti kuside refanatism kuti ubuditse nationalism zvinonetsa wabata why zvinhu zvisiri realistic zvikuitika haungati uri kubuditsa nationalism nekuuraya vanhu handika saka iwo unenge wakuya uchitaura kuti hapakuisa one pa-press censorship akamende nationalism zvinoreve introducing zvinhu zvanga zvisimboripo to believe in one's country sovereignty. Saka tikuti pama-political factors ake ekuisa one party state aida kuti munyika mavo muve nepeace handika ive negood reputation musava vanhu vachinetsana pa-voting system. All individuals were allowed to vote. Nationalism iri kupiwa vanhu vese vaivhota handika then pa-press censorship vanhu vaikurudzirwa kunyora zvakanaka nezvenyika yavo ubata zvatotaura nationalism. Then apa pa-anti-feminism he wanted to remove ma-foreigners munyika mavo so that vanosara vari self-sufficient vari chizvitira zvinhu zvavo so that in the next coming progress vanenge vachinzi zvinhu zvemagermans hazvina vamwe vanhu vaita patin paso saka ndo nationalism. So in his social politics Hitler proved to be a nationalistic leader by introducing a 4-year plan. In his 4-year plan he wanted Italy that by the next coming 4 years Germany it must have to improve its economy. Saka it proved that he was a nationalistic leader because he had people at heart. He felt that the economy must be self-sufficient to sustain its own people. And saka ndo manyorera unoita. Saka you should be very careful pakunyora matems paunenge uchiita. Handiti saka iwe ukaona uchinyora essay ukatoona watongonyora malines ako pasina akakudzoka kandi kuburitsa zvitaurwa nequestion uri kutofu